Hello everyone, welcome to today's edition. And the title for today is Abraham, the first missionary. As I told you the entire week, I'm going to talk about the missionary nature of God. And Jesus being the first missionary, we will look at Abraham as a human missionary, being the first human missionary that God sent to the earth. Asɛdeɛ Abraham gyee Onyankopɔn dii na wobuu no trenee maa no, saa ara nso na mohunu sɛ wɔn a wofiri gyidie mu no, wɔn ara ne Abraham mma. Na atwerɛ no di kan hunu sɛ Onyankopɔn firi gyidie mu na ɔbɛbu amanaman bem enti ɛkaa asɛmpa no kyerɛ Abraham sɛ wɔ mu na wobɛhyira amanaman nyinaa. Ɛnneɛ na wɔn a wofiri gyidie mu no, wɔhyira wɔn ne gyidini Abraham bɔ mu ma ɛmmɔ mpaeɛ. Da wo ase Nyame Tumfoɔ, berɛ adu sɛ wo mma ɛbɛtie wo ho nsɛm. Berɛ a yɛagye adi na yɛagye atom sɛ yɛbɛyɛ asomafoɔ ama wo nsɛm yi, bɛka yɛn ho. Siesie akoma yɛn adwene nyinaa ne yɛn nipadua wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Abraham being the missionary of God. Let's look at the call of Abraham. According to Genesis chapter 12, verse 1 to 3, God told Abraham to get out of your country, from your family, and your father's house, to a land that I will show you. And in all your families of the earth shall I bless you. I will bless your family. Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔnsɔre nkɔ asase a wonim so. Sɛ ɔnkɔ no, ɛyɛ nhyira nko ara na ɔde bɛhyira wo ne w'asefoɔ nyinaa. Abraham was living in a land called when he accepted God's call. He went to Haran with his father, Terah, and also then he began his journey towards Canaan. Abere a Nyankopɔn frɛɛ Abraham no, ka kyerɛ sɛ ɔmfiri n'agya fie na ɔrekɔ no ne ne papa a yɛfrɛ no Tara. According to Genesis chapter 11 verse 31, ɛna hyɛ na akwantuo no ase wɔ abere a ɔrekɔ Canaan. Na baabi a ɔrekɔ koraa Nyame anka nkyerɛ no sɛ Canaan na ɔde no akɔ. Ɛno nti no, na ɔnim baabi a ɔrekɔ koraa. According to Genesis chapter 12, sɛ Onyankopɔn frɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ n'asomfo. Onyankopɔn frɛ yɛn as missionaries a nneɛma mmiɛnsa na yɛmfa nhyɛ yɛn tirim sɛ ɛbɛyɛ hɔ ama yɛn. Joshua 24 verse 2, sɛ wogyae wo fie, leaving his home, city, and his adulterous family. When God calls you, you have to leave the bad life behind. Nyankopɔn frɛ wo a abrabɔ a wotim a ɛnyɛ nyinaa na ɔsɛ ɔde to nkyɛn. Nyame frɛ wo a sɛ ɛyɛ nsanom, sɛ ɛyɛ maapɛ, sɛ ɛyɛ dɔɔtonom, kyɛ sɛ bra bɔne a wobɔ nyinaa sɛ wogya ne nyinaa wɔ akyire. Nyankopɔn nso frɛ wo a ɛyɛ ahopɛkyere a wo sɛ wogya w'abusua hɔ te sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham. Deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ a blessing for him. Nyame frɛ wo a na ɛyɛ nhyira kɛseɛ pa, ɛyɛ ahohoahoa te sɛ wiase mu ɔhempɔn kɛseɛ bi afrɛ wo sɛ bɛyɛ adwuma ma no, anaa mampanyin bi afrɛ wo ato nsa afrɛ wo. Ɛyɛ nhyira kɛseɛ. And then a blessing for humanity. Nyankopɔn frɛ wo a ɛyɛ nhyira ma amanaman ne w'asefoɔ nyinaa. Firi sɛ ɔnam wo so ɛreka nsɛmpa, ɔnam wo so ɛregye nnipa afiri ɔsɛe, ɔnam wo so ɛrema nnipa asakyera n'adwene. Ɛyɛ nhyira ma wo ne w'asefoɔ ne nnipadɔm nyinaa. According to Genesis chapter 12 verse 3. We are also called to be God's missionaries in this world. Nyame afrɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ ne nkoa. Nyame afrɛ yɛn sɛ yɛmmɛka n'asɛmpa no nkyerɛ wiase. Ɛno nti no, we have to leave everything, leaving everything that could prevent us from fulfilling our mission. When God calls you, you have to leave everything. Nyankopɔn frɛ wo a nneɛma ɛbɛtwe wo asan sɛ wontumi nyɛ nyamedwuma no nyinaa no, ɛwɔ sɛ wogya ne nyinaa akyi. Sɛ ɛyɛ namfoɔ, sɛ ɛyɛ abusua, sɛ ɛyɛ adwumasɛm, kyɛ sɛ deɛ waa wo nsa kuta mu a ɛntumi ma wo nyɛ adwuma. You have to leave it behind. And then a blessing for our life and a blessing for everyone who accepts our message, the eternal gospel. Bibiara a ɔbɛgye nsɛmpa no Nyame de asoma yɛn no deɛ no, ɛyɛ nhyira ma saa nkurɔfoɔ no nyinaa. Abraham
was a brave missionary. According to Genesis chapter 14, verse 14, now when Abraham heard that his brother was taken captive, he and he armed his 318 trained servants who were born in his own house and went in pursuit as for a Dan. According to Genesis chapter 14, verse 14. Wabra Abraham tee no wɔfa Lot yɛakye no wɔkɔ ahohiahia mu ɔfaa ne nkurɔfoɔ 300 men sɛ wɔbɛkɔ akɔtwitwa ako agye wɔn. Yes, saa na missionary ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Ɛwɔ sɛ yɛko yɛtwitwa agye wɔn a wɔyera. Yɛko twitwa gye yɛ sɛ yɛn nuammɔ, yɛn nnamfofoɔ ɛne wɔn a wɔkɔ sɛ yɛn nyinaa mu. So Lot settled in Sodom according to Genesis chapter 13 verse 12. And after Abraham and him separated, he was an innocent war victim there. Abraham's life and message were peaceful, but he didn't remain indifferent to injustice. Ahwɛ Abraham abrabɔ nyinaa ne nsɛm nyinaa na ɛyɛ asomdwoe nko a, nanso na ɔpɛ sɛ pɛrepɛre yɛ ɛbɛyɛ adwuma. He showed believers that we can effectively serve our country and our community. Abraham kyerɛ yɛn sɛ eduru nea mu ɛden sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ko agye yɛn man si hɔ a, ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ saa nneɛma no nyinaa. Nti no, sɛ sogya na wobɛtumi aregister ako agye wo man asi hɔ a, when the time comes, as a missionary of God, yes, you have to join any of the security work in also you can do it. And what my heart has to say, as believers, as missionaries, we are courageous people. You work could say everything me, I be put a walk and then my heart say we are righteous people. And we are to defend the oppressed. Joanna, Wakwa Manimu, on how at home, physically and spiritually, or say it to conscious acrophonina. Never try to profit from their deeds. We are Papa Amobino, and yes, Obinia home for so, and as I wouldn't for so be better so, and now be charge you be, and Sana Wobby at their bonipan. Saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ yie na ɛntwa yie na wobɛtɔn Nyankopɔn asɛm de ama nnipa bi. Yɛnyɛ ne saa. Ɔkyerɛ yɛn sɛ as missionaries sɛ Nyankopɔn asomfo no, we are faithful to God in every circumstance. Ɛwɔ sɛ yɛgyina pintinn ma Nyankopɔn na yɛhu sɛ Nyame na afrɛ yɛn. Na yɛhu ne suro firi yɛn mu. Na yɛyi atorɔ nkyerɛkyerɛ ne atorɔsɛm firi yɛn akwan mu. Na yɛkura gyidie mu pɛmɛ na yɛhu sɛ sɛ mu yɛ den sɛ dɛn na ɔno Nyankopɔn ka yɛn ho. A missionary of faith. Abraham was a missionary of faith. According to Hebrews chapter 11 verse 8, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he will receive as an inheritance. Ɔsi gyidie na Abraham sɔre wakade kɔɔ. Baabi a na wɔnni koraa Nyankopɔn afrɛ no sɛ ɔnkɔ no, ɔde gyidie kɔɔ sɛ ɔkɔgye nsɛm a Nyankopɔn de ama no sɛ n'agyapadeɛ no. And he went out, not knowing where he was going. Ɔkɔ nyinaa na ɔnim baabi a ɔkɔ. Nanso ɔde gyidie anammɔ ɛnanteeɛ. Mmienu ɛwɔ sɛ yɛde gyidie anammɔ ɛnante. God told Abraham to go to Canaan. That was a very ambiguous geographical reference. Sɛ Nyankopɔn sɛ kɔ Canaan. Obi a wɔte Africa na ɔsɛ yɛmfa nsɛ kɔ USA no wanka baabi pɔtee a ɔsɛ ɔkɔ sɛ New York anaasɛ nti Nyankopɔn ɛka kyerɛ n'ano sɛ ɔnkɔ Kenya. He had faith to take the first step. Yɛboa Abraham yɛ gyidie mu. Mmienu yɛhia gyidie a yɛbɛtumi de atu anammɔn a ɛdi kan, living his old life. So ogya n'abrabɔ dada no nyinaa wɔ akyire. Old life behind and beginning a new life. Ɛno nti na Nyankopɔn frɛ yɛn a yɛgyae yɛn abrabɔ dada no nyinaa akyire na yɛfa mono no na yɛne Nyankopɔn nante. A new life of total dependency on God. Yɛn abrabɔ foforɔ no, afei deɛ yɛde yɛn ho nyinaa bɛto Kristo so. Ɛnkɔyɛ sɛ yɛde yɛn ho kɔto yɛn nimdeɛ so anaasɛ yɛn nwomasua anaa yɛfie bosom bi so. When God calls you wɔ kwan a ɔde wo fa so, Nyame frɛ wo a wamma wo ho aka deɛ na yɛde yɛn ho to Nyankopɔn so a yɛde mu ngu asesa. Mɛkyerɛ nea yɛnyɛ. Abraham had faith to go on in the promised land. Wonya gyidie sɛ ɔbɛkɔ from his first altar at Shechem
to the one where he almost sacrificed his son Isaac. Na kwantuo nyinaa mu no, gyidie yɛ ade a ɛdii kyerɛ yie wɔ mu yie paa. Genesis chapter 15 verse 6, he had faith in God's promises for his life. Ɔnya gyidie wɔ Onyankopɔn asɛm mu, and he believed in the Lord. Ɔgye Nyankopɔn diiɛ, and he encountered it for him righteous. Na wɔbuu ne maa no sɛ ɔyɛ treneeni. He had faith in God's promises for his future. Ɔwɔ gyidie wɔ Onyankopɔn asɛm ma ne daakye. Ɔtɔtam bi a yɛbisa Nyankopɔn sɛ adan ɛfiri sɛ yɛabrabɔ no aka akyi, nanso Nyankopɔn wɔ nhyehyɛ pa ma yɛn. Yɛnya gyidie wɔ ɔno Onyankopɔn mu a, yɛn daakye koraa a yɛnim no, Onyankopɔn will make a way. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Ɔretwɛn kuro bi a yɛkyerɛ sɛ ne fapem no, yɛn gyefoɔ yɛn bɔfoɔ a ɔyɛ dansifoɔ ne yɛn nua panin Yesu Kristo no. Wɔwɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ Onyankopɔn de saa kuro no bɛma yɛn. And into that faith, we all need that faith. As a missionary, it's about spiritual growth. Hebrews chapter 11 verse 17. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son. Yes, Abraham Nyankopɔn afrɛ yɛnyini wɔ honhom mu da biara. Abraham Nyankopɔn ahyɛ no bɔ sɛ ɔma wase ayɛ sɛ mpoano anwea. Na afei deɛ ɛkɔbaa ne sɛn, na ne dɔba baako pɛ. Ɔsan so wɔ nspa no bɛbɔ afɔdeɛ. Wonyini wɔ honhom mu yie a saa asɛm wɔ wonte ase. Na wonyɛ mpo. So God used Abraham despite his mistakes, because Abraham longed for being used by him. Sɛ woyɛ sɛ wo ne Nyankopɔn bɛnante a, ɛmfa ho ne kyerɛ sɛ wo mistake ne nneɛma a wonyɛ no yie nyinaa. Ehia sɛ woanya nsiyɛ sɛ I want to work with you, oh God. Na Nyankopɔn bɛtenetene wo. Wɔ mpo wo sintoa ne wo mmerɛyɛ nyinaa mu, Nyankopɔn bɛboa wo ama woatumi adi yie. Abraham constant travels through the promised land where goes to teach him important spiritual lessons. For Abraham, n'abrabɔ nyinaa akyi ne n'akwantuo nyinaa akyi no, ne haw a ɔfaa mu nyinaa no, na Onyankopɔn de esiesie no ama daakye kyerɛ sɛ deɛ ɛbɛba. At Shechem, according to Genesis chapter 12 verse 6 to 7, the promise of inheriting Canaan, Abraham understood his mission. Abere a ɔkɔduruu Shechem, na Nyankopɔn afrɛ no, na ɔne Nyankopɔn bɔɔ ne mpunumpu no, Nyankopɔn ma ne tee kyerɛ sɛ bɔhyɛ a ɔde ahyɛ no n'ase. At Hebron, Genesis chapter 13 verse 18, he trusted God when he saved his nephew. He understood God's power. Abere a ɔkɔgyee Lot wieɛ no, ohuu Nyankopɔn tumi. Na ohuu sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ, na Nyankopɔn bɛko agye no wɔ abere a emu aden nyinaa mu. Obɛtwitwa no agye no afiri n'atamfo nyinaa nsam. Ɛno nti no, sotɛm bi a yɛfa nneɛma bi mu, Awurade pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ wɔka yɛn ho. Awurade pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ otumi ade yɛn nyinaa yɛ. Yɛde yɛn ho bɛto no so na yɛama ho kwan. At Mamre, Genesis chapter 18 verse 1 and then 20:33, he interceded with God on Sodom's behalf. He understood God's mercy. Yes, Abraham gyinaa mu ma Sodom and Gomorrah. Yes, pleading on their behalf. Wɔ abere a na nka Nyankopɔn bɛsɛe Sodom and Gomorrah, ɔno bɔ mpaeɛ gyinaa mu paa Nyankopɔn nkyɛn. Na ohuu Nyankopɔn yɛmeyɛ a ɛwɔ hɔ ma nnipa nyinaa. At Mount Moriah, Genesis chapter 22 verse 1, he obeyed God. Abraham gye Nyankopɔn deɛ. He obeyed God. Na odi Nyankopɔn nsɛm nyinaa so. He understood God's salvation plan. Na ɔgye Nyankopɔn nkwagyeɛ nhyehyɛ a ɔrehyehyɛ ama nnipa no deɛ. Wɔ abere a Nyame sɔɔ ne hwɛ sɛ ɔmfa ne ba Isaac nkɔbɔ afɔdeɛ, na wɔpaasee that sɛ no mmienu a ka ɛfiri hɔ na yɛbɛhu sɛ ɔme yi a medi n'akyi ɔyɛ otumfoɔ, ɔyɛ nwonwani, firi sɛ wakyerɛ wo ma wo nsɛnkyerɛnne bebree a ɛkyerɛ sɛ ɔda so a ɛka ho nti ɛma wɔba mu nnum da. Na yɛka wei nyinaa no, to be a good missionary, you need a home. Wo fie nso ɛka ho. A missionary at home, wo fie nso. Genesis chapter 18 verse 19.
For I have known him, in order that he may command his children and his household after him. Ɛde nti no sɛ wohu Kristo a, ɛwɔ sɛ wo mma, wo yere ne wo fiefoɔ nyinaa nso edi w'akyi na ɔboa tumi ma nyamedwuma no kɔ so. That they keep the way of the Lord to do the righteous. Na wo fiefoɔ nso nyinaa ɛnni Nyankopɔn nsɛm n'akyi. Na kyerɛ sɛ ɛnyɛ trenee ɛmma wɔn. That the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Sɛ ɛkɔba no saa a, deɛ Nyankopɔn aka afa ho nyinaa no, ɛbɛma no aboa mu. So missionary activities will be more successful when they are backed by a family life that is in harmony and with designs with God. Sɛ yɛn anamontuo ne frɛ a Nyankopɔn afrɛ yɛn nyinaa bɛdi mu yie a, ɛwɔ sɛ yɛabusua nso ɛdi akyire bi. Yɛabusua ɛsupɔɔto yɛn na yɛabusua ɛyɛ abusua a ɛmu dwo. Sɛ wo fie nwo a, wobɛden ayɛ nyamedwuma. Fie nwo a, wobɛyɛ dɛn aka Nyamesɛm. Ɛno nti no, your family should also support. Abraham's faith and obedience robbed off his family and servants, according to Genesis 24, verse 12. Abraham, wohwɛ ne obedience nyinaa akyi no, ɛmaa n'abusua nso ɔde wɔn ɛbɛkaa ho bi. Into Hebrews chapter 11, verse 11. By faith, Abraham himself also received strength to conceive seed. Ɛsiane gyidi a Abraham tumi ɛde wura n'abusua nso ɛma no kaa n'abusua no, ɛboa ɛma Sarah nso ɛwoe na onya ɛba. According to Hebrews chapter 11, to conceive a seed, and she bore a child when she was past the age. Wabra ɔwoeɛ anka yɛn nyinaa gye di sɛ wanyini na kyerɛ sɛ anidasoɔ biara nni hɔ no. Gyidi a Abraham onyaeɛ na ebi so n'abusua nso, ebi so ne yere so no ɛboa ma ne yere nso anya saa gyidie no. Ɛno nti no, being a missionary at home, you should go beyond just you, and then you're not just outside. Ɛwɔ sɛ w'abusua nso ɛka ho. Ɛno nti no, by faith Isaac blessed Jacob. Ɛtoa so ama ebi kaa ne mma, and Jacob and Esau. Ne nana ne ne nananom nyinaa no, nhyira no ebi ɛka ho. Kaa maame White man, the Adventist school. Akyerɛ yɛn sɛ parents should in a special sense regard themselves as agents of God to instruct their children as Abraham did. Sɛ awofoɔ ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa yɛn mma na yɛde Nyamesɛm edua wɔn mu na yɛtwe wɔn bɛn Kristo sɛdeɛ Abraham yɛɛ na to keep the word of the Lord na wɔnante Onyankopɔn akwan so da biara. They need to search the scripture diligently. Yɛhwehwɛ Twerɛsɛm mu da biara to know what is the way of the Lord. Ne yɛnhu Nyankopɔn nhyehyɛe, Nyankopɔn akwan a ɔwɔ ɛde ma yɛn nyinaa. That they may teach it in their household. Na yɛnkyerɛkyerɛ saa nsɛm no nyinaa wɔ yɛn fie na ɛnkɔyɛ sɛ abɔnten so nkɔ. Asɛm no ɛwɔ sɛ yɛtumi kyerɛ yɛn yerenom, yɛkyerɛ yɛn mma ne nnipa a ɛte yɛn afie mu nyinaa. Sɛdeɛ Micah chapter 6 verse 8 ɛma yɛn ɛte aseɛ no. What do the Lord require of you? Deɛ na Nyankopɔn hwehwɛ firi hɔ, but to do justly and to love mercy. Sɛ yɛbɛnante bɔkɔɔ. Yɛne Nyame bɛnante bɔkɔɔ na yɛnya ɔdɔ ne ahobrɛaseɛ ne ahokeka. In order to be teachers, sɛ yɛbɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ yɛn fie, akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ yɛn asom, akyerɛkyerɛfoɔ in our communities. And then parents must be learners. Sɛ yɛyɛ ahofoɔ no, ɛwɔ sɛ yɛsua adeɛ. Gathering light constantly from the oracle of God. By precept and example, bringing this precious light into the education of our children. For your man, young fox, I can yan in your mum, the when we are yere, ye sheep and food, and passa, a bit in Yankopo and antique. Study Abraham and antique with Gideon was a anti-sad. Abraham's unquestioning obedience was one of the most striking instances of faith and reliance upon God to be found in a sacred record. For Abraham, wohwɛ sɛdeɛ wanyɛ nyiyia no na wagye Nyankopɔn diiɛ na kyerɛ sɛ ɔbɛɛ nsɛm a Nyankopɔn ka kyerɛ no nyinaa ɛyɛ ade a ɛyɛ nsɛm na hɔ ma mmienu sɛ ɛnnɛ nso yɛnkyerɛ mu yɛbɛtumi ayɛ saa with only the naked promise
that his descendants should possess Canaan without the least outward evidence. He followed on where God should lead. And then to know no to Yankupon no man Yankupon Ishra no man Yankupon Dean and Imkan, fully and sincerely complying with the conditions of his path. Sɛdeɛ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔyɛ biara no, ɔno n'afam deɛ biara deɛ de ɔyɛɛ. Onyaa gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn mu la. The Lord will faithfully perform his word. Ɛno nti no wonyɛ w'afam deɛ na wonya gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn mu a, wowɔ gyidie sɛ Nyankopɔn nso ɔnso ɔbɛyɛ n'afam deɛ. The patriarchs went wherever God indicated his duty. Ɔkɔɔ baabi a Nyankopɔn pɛ sɛ ɔkɔ biara. He passed through wilderness without terror. Ɔfa kyerɛ sɛ desert so a baabi a ɛhɔ ehu a nkoraa bombɔ bia amɔ no. He went among idolatrous nations. Ɔfa kuro a kyerɛ sɛ abosonsom ɛne awadeɛ rɔfrɔf ahyɛ so ma nyinaa. Ɔfa ne nyinaa mu with one thought. Adwene baako pɛ na ɛhyɛ ne tirim. God has spoken. When Nyankopɔn akasa. The Nyankopɔn kasa, no question. Just obey. I am obeying his voice. Me di wo Nyankopɔn akyi. Nyankopɔn na aka. He will guide me. I know say ɔbɛka me ho no, ɔbɛtwitwa agye me, ɔbɛtenetene me na ɔbɛkyerɛ me akwan. He will protect me. Ɔbɛbɔ me ho ban. Just such faith and confidence as Abraham had the messengers of God need today. Saa gyidie ne awerɛhyɛmu ne aneɛden no na ɛnnɛ asagyidifoɔ no Onyankopɔn ahwehwɛ afiri hɔ. We trust in God. Yɛgye Nyankopɔn di. So yɛgye di sɛ ɔno Nyankopɔn he is the architect of our life. Yɛgye di sɛ Nyankopɔn de yɛn bɛkɔ awieeɛ pa anaa. Ɛtɔtam bi a yɛn adwene gye yɛn kyim sɛ Nyankopɔn ɛnka yɛn ho. Tam bi a yɛfii sɛ wei deɛ Nyame ntumi nyɛ. Sometimes we doubt God. But anyway, God wants us to have the faith of Abraham. As a missionary of God, ɛwɔ sɛ yɛnya Abraham gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ Nyankopɔn ɛka yɛn ho na Nyankopɔn bɛyɛ. Ɔno a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase. He knows the future. Onim daakye nsɛm nyinaa. Ɛno nti sɛ yɛyɛ afam deɛ, ne yɛde yɛn ho to ɔno Kristo so a, yɛbɛdi nkɔmmɔ. Nyame nhyira wo. Nyame nka wo. Wɔ Yesu Kristo din. Amen. Let's pray. Awurade yɛda ase. Wɔ nsɛm a ɔde ama yɛn yi, akyerɛ yɛn sɛ as missionaries of God no we should have faith and believe in you. Yɛakoto yɛabɔ w'anim ɛnnɛ. Yɛsrɛ mo ahohom kronkron no mmɛka yɛn ho na ɔnyɛ yɛn kaakaefo. We will go wherever you want us to go. We will save wherever you want us to save. Just as Abraham did. And we will do it not just on us, but onto our children and our families too. Ebi nka yɛn abusua ne yɛn mma ne yɛn asefoɔ nyinaa. Yɛnim sɛ nhyira a wahyɛ ho bɔ no, wode bɛma yɛn. Awurade hyira yɛn. Kɔ so aka yɛn ho. Wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.